Hello everyone. In this class, I would like to explain cost, costing, cost accounting, importance of cost accounting, objectives of cost accounting, and methods of cost accounting. Cost accounting is a branch of accounting and has been developed due to the limitation of financial accounting. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് തിങ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റി. അടുത്തത് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം. ദ കോസ്റ്റിംഗ് ടെർമിനോളജി ഓഫ് CIMA ലണ്ടൻ ഡിഫൈൻസ് കോസ്റ്റിംഗ് ആസ് ദ ടെക്നിക് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് അസർട്ടൈനിങ് കോസ്റ്റ് ആണ്. അടുത്തത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ്. വെൽഡൺ ഡിഫൈൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആസ് classifying, recording and appropriate allocation of expenditure for determination of a cost of a product or services and for presentation of suitably arranged data, purpose of control and guidance of management. So, cost accounting is a formal mechanism by means of which cost of product or services are ascertained and controlled. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചറായിട്ട് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊവൈഡ്സ് കോസ്റ്റ് ഡാറ്റ. സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോളോസ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്. തേർഡ് ഫീച്ചറായിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പെർട്ടിക്കുലർലി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് എൻ്റർപ്രൈസസ്. ഫോർത്ത് ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് സപ്ലിമെൻ്ററി ടു ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ്. അതുപോലെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡിറ്റർമിൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് cost per unit of product and services ആണ്. Then it provides data for fixing selling price for the product and services ആണ്. Cost accounting provides data to management for exercising effective control over cost. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ്. ഒരുപാട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അസർട്ടൈൻ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ്. പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് ആണ്. ടു കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ അനദർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോർ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. ദെൻ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ്. അതുപോലെ ടു അസർട്ടൈൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി. ദെൻ ടു പ്രിപ്പയർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. It assists the management in decision making, to ascertain profitability of different job, work order separately, then to measure efficiency, to control and reduce wastage. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒരുപാട് രീതിയിൽ പല പാർട്ടീസിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഹെൽപ്സ് ടു മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബാങ്ക് ഉണ്ട്, ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട്, എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റിംഗ് ആസ് ആൻ എയ്ഡ് ടു മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പീരിയഡ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ട്രേഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്സ് പ്രൈസ് ഫിക്സേഷൻ ആണ്, മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്സ് ഇൻ മേക്കിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ചാനലൈസിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൺ റൈറ്റ് ലൈനിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എലിമിനേറ്റിംഗ് വേസ്റ്റേജ്, അതുപോലെ കമ്പാരിസൺ മേക്ക് ഈസി ആക്കുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ. അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ഡാറ്റ ഫോർ പീരിയഡിക്കൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിറ്റർമിനിങ് ആൻഡ് എൻഹാൻസിങ് എഫിഷ്യൻസി പറയുന്നുണ്ട്. കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആർക്ക്, മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടു the importance of costing as an aid to creditors. Investors, banks and other money lending institutions have a stake in the success of business concern. Third importance of costing is an aid to employees. They are benefited through continuous employment and higher remuneration by way of incentives, bonus plans, etc. Then fourth importance of costing as an aid to national economy. The overall economic development of a country takes place as a consequence of increase in efficiency of production, control of cost, elimination of wastage and inefficiencies lead to the progress of industry and in consequences of nation as a whole. Let us see what is cost unit. There is a definition given by Chartered Institute of Management Accountant London. Define cost unit as a unit of quantity of products, services or time in relation to which cost may be ascertained or
expressed. The forms of measurement used as a cost unit are usually the units of physical measurement like number, weight, area, length, value, time, etc. Another term we are going to discuss is cost center. Cost center means a location, person, or item of equipment for which cost may be ascertained and used for the purpose of cost control. Now we are going to discuss very important part of the costing, that is methods of costing. There are a lot of methods of costing we are discussing here, very important among them. So first one is job costing. Costs are collected and accumulated for each job. It is applicable to contract or job for less than 1 year. It is a specific order costing. Job costing is applicable to following industries like engineering concern, construction companies, shipbuilding, furniture making, machine manufacturing industries, repair shop, automobile garages, and such other factories where job or orders can be kept separately. Then third method of costing is contract costing or terminal costing. It is a special form of job costing. It is a method of costing followed by those concerned which undertake construction work. In contract costing, each contract is treated as a cost unit and costs are ascertained separately for each contract. It is suitable for business concerned with a building or engineering project or structural or construction contract. Example, building, road, bridges, dam, engineering projects. In these cases, contract costing is used. Another method of costing is batch costing. A batch represents group of similar product or number of small orders processed or manufactured together as a single group. Batch costing is applied in industries where identical products are produced. Batch costing is generally followed by in the following cases: spare parts and manufacturing, tires and tube, brick industries, biscuit manufacturing, then pharmaceutical drugs, ready-made garments, packaged food, watch manufacturing, toys, cosmetic industries. Then we are discussing fourth method of costing, that is process costing. It is also known as average costing or continuous costing. So, process costing is a method of costing suitable to industries where production is undertaken on mass scale and on a continuous basis, and raw material are passed through two or more distinct processes before completion. This method is suitable to industries like chemical, sugar, rubber, textiles, oil refinery, soap, paint, plastics, glass, newspaper, tanneries, etc. Another method of costing is single costing. This is also known as unit costing or output costing, single operation costing. This single costing used when company produces only one product in large number on a continuous basis and when units are identical. Unit costing refers to the costing procedure under which costs are accumulated and analyzed under different element of cost, and then cost per unit is ascertained by dividing total cost by number of units produced. It is ideally used in case of concern producing single article on a large scale by a continuous manufacturer. The unit of output are identical, the product are homogeneous. This method is used in those industries like mine, quarries, cement works, breweries, then steel works, brick works, oil refinery, oil drilling, etc. And another method of costing is operating costing or service costing. This method is applied to the enterprises which are engaged in rendering services. This is applied in transport undertaking, railways, airways, hospitals, electricity, hotels. Then seventh method of costing is operation costing. Operation costing. A manufacturing process may sometimes subdivided into number of parts. Each part is known as operation. For example, production of steel almirah is divided into operations such as cutting steel sheet, then welding the body, welding compartment, fixing the doors and handle and polishing. In this case, operation costing is applied. That is, cost unit is the operation instead of process. It is used in industries like toy making, leather, engineering goods, etc.
Okay, here we are discussing multiple costing or composite costing. When two or more methods of costing are applied in respect of same product is called multiple costing. This method is used in industries where large number of components are separately produced and assembled into final product. Process costing is used to ascertain cost of each component, and batch costing is used to ascertain cost of the final product. This method is used in factories like bicycle, automobiles, companies. So, last one is farm costing. This method is applied to ascertain the cost of agricultural products.